İslami Dayanışma Spor Federasyonu'nun Denetleme Koordinasyon Komitesi'nin Sayın Başkanı dostum Mr. Kalkaba ve üyeleri, İslami Dayanışma Spor Federasyonu üyesi, kıymetli kafile başkanları, temsilcileri, ülkelerin değerli spor adamları, Organizasyon Komitesi'nin Oyunlar Düzenleme Koordinatörlüğü'nün değerli temsilcileri, Konya'mızın değerli il müdürü, çalışanları, emeği geçen herkes, çok kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bugün burada İslam dünyasının önemli bir merkezi olan, gönlü güzel insanların, ilim adamlarının, fikir adamlarının, ariflerin, alimlerin yetiştiği, tarih, kültür, medeniyet merkezi olan Konya'mızda bu önemli toplantı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada 46 ülkenin temsilcisi burada bulunmakta. Yine 10 ülke temsilcisi de online olarak toplantımızda iştirak etmekte. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz diyorum. Biz ülkemizde, Konya şehrimizde oyunları bu yıl gerçekleştirmekten dolayı büyük bir mutluluk duymaktayız. Bu bağlamda oyunların başarıyla düzenlenmesinde ortaya koydukları emekten ötürü İslami Dayanışma ve Spor Federasyonu'nun Denetleme ve Koordinasyon Komitesi başta olmak üzere belediyemize, üniversitemize, bakanlıkta çalışan arkadaşlarıma, herkese en derin şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten de önemli bir etkinliği hep beraber kardeşlik şuuru içinde gerçekleştirmiş olacağız. Biz bu anlamda tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tabii ki pandemi dolayısıyla 2021 yılında yapılması, olimpiyatlardan bir yıl sonra yapılması planlanan bu toplantımız 2022 yılına ertelenmek durumunda kaldı. Birlikte İslami Dayanışma Spor Federasyonu'nun Genel Kurulu, Yönetim Kurulu'yla birlikte bu tarihi 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'da bu oyunları düzenlemeyi kararlaştırdık. Bu çerçevede sizin de yerinde tespit ettiğiniz gibi hazırlıklarımız tüm hızla devam etmekte. Değerli katılımcılar, toplantıdaki görüntülerden de işte Kur'an-ı Kerim telafetinden de görüleceği gibi aslında sadece oyunların ana gayesi sadece bir spor organizasyonu değil, spor yoluyla İslam ülkeleri arasında dostluğu, kardeşliği, dayanışmayı ve işbirliğini geliştirmek. Asıl gaye bu. Spor artı ülkelerimiz arasında işbirliği. İslam dünyasında, İslam ülkeleri arasında tarihten beri devam eden güçlü bir birliktelik zaten mevcut. Ama yaşadığımız dünyada siz de takdir edersiniz ki bu birlikteliği daha da üst seviyelere çıkartmak durumundayız. En son Rusya-Ukrayna krizinde görüldüğü gibi, Rusya-Ukrayna savaşının çıkması aşamasında görüldüğü gibi gerçekten de birlikte olmak, birlikte hareket etmek İslam ülkeleri için adeta bir zorunluluk. Avrupa'nın yeni gördüğü bir savaşı aslında İslam ülkeleri 10 yıllardır yaşamaya devam etmekte. Topraklarımızda kan, gözyaşı, göç, mazlum ve mağdur birçok durumla karşılaşmaktayız. Bunları sona erdirmenin yolu da gerçekten de birlikte olmaktan, her fırsatı, sanatsal, kültürel, sportif her etkinliği İslam kardeşliğine, birlikteliğe vesile olarak kullanmaktan yola geçiyor. Adil ve hakkaniyete dayalı bir dünyayı oluşturmak için yüce dinimizin değerlerini bütün dünyaya aktarmak durumundayız. Belki bu birlikteliğimiz, birlikte hareket ediyor oluşumuz insanlık içinde, mağdur ve mazlum milletler içinde bir ümit ışığı olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle kendi topraklarımızda akan
kan ve gözyaşını durdurmak, ondan sonra da dünyanın gerçekten diğer mağdur insanlarına yardımcı olmak bizlerin birer vazifesi. Biz şunu yapmadık. İşte herhangi bir yerde bir karışıklık çıktığında sınırlarımıza gelen göçmenleri itmedik, içeriye almamazlık yapmadık. Hiçbir İslam devleti böyle bir eğilim içinde bulunmuyor. Bunu da biz dünyaya göstermek zorundayız. Batı'nın Ukrayna ile diğer göçmenler karşısında gördüğü ikircikli tavrı da hepimiz not etmek durumundayız. Adil ve hakkaniyete dayalı bir nizamın kurulması da bizlerin sorumluluğunu olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu yüzden de Ağustos ayında düzenleyeceğimiz İslami dayanışma oyunları bu yolda önemli aşamalar kat edebileceğimiz önemli bir organizasyon olarak karşımıza duruyor. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeli ve tüm dünyaya bunu göstermeliyiz. Değerli katılımcılar, bu organizasyonda gördüğünüz gibi gerçekten Ağustos ayında yapacağımız organizasyon için, oyunlar için hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Sağ olsun oyunlar koordinatörlüğündeki arkadaşlar her aşamayı planlıyorlar. Her konuyu titizlikle inceliyorlar. Oyunlar köyünden ulaşıma, güvenlikten bilişim altyapısına kadar yapılması gereken, atılması gereken tüm adımları hep birlikte atıyoruz. Bu adımları atarken de bunlar konusunda sizlerden bu toplantılar vesilesiyle bilgi almak istiyoruz. Sıkı bir şekilde ekibimizle beraber çalışmayı sürdüreceğiz ve inşallah bizim ülkemize, sadece Konya'ya değil, tüm İslam alemine, İslam dünyasına yaraşır bir oyunların organizasyonunu gerçekleştirmiş olacağız. Azerbaycan, biraz evvel videolarda izledik. Çok güzel bir çalışma yaptılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Heyetini de kutluyoruz. Gönüllü adamın şahsında teşekkürlerimizi sunuyoruz. Desteklerini her zaman alıyoruz, almaya da devam edeceğimizi de biliyoruz. Biz de en az Azerbaycan kadar hepimizin bu çıtayı yükseltmek sorumluluğu var. Biz de o çıtayı yükseltmek istiyoruz. Ardından Kamerun'da İslami dayanışma oyunları yapılacak. Onun için de bilgi ve tecrübemizi Kamerun'a aktarmak konusunda bugünden de hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bu oyunlarda 24 branş olacak. Sizlerin de bildiği gibi 19 spor branşı, bir geleneksel gösteri branşı ve 4 tane paralimpik spor branşı olmak üzere 24 spor branşında oyunları düzenlemiş olacağız. Burada yine oyunların düzenlenmesi aşamasında belli aşamalar hep beraber geçtik. Kasım ayında Denetleme ve Koordinasyon Komitemiz yine Konya'mızı ziyaret etti. Kendileriyle birlikte çalıştık. Tesisleri ziyaret ettik. Tesisleri kendilerine gösterdik. Ardından uluslararası delege yetkilileri yine tesislerimizi incelediler. Oyunların gerçekleştirebilmesi için gerekli tüm düzenlemeleri ona göre tekrar sıraladılar. Biz de yine üzerimize düşeni yaparak Türkiye'nin ilk velodromunu Konya'da inşa ediyoruz. Olimpik yüzme havuzumuz, yine aynı zamanda atletizm pistimde şu anda hizmete hazır hale getirmiş bulunuyoruz. Yani gerek yönetim olarak, gerek tesis olarak, gerekse organizasyon olarak Oyunlar Köyü'nden bilişim altyapısına kadar tüm alanlarda elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bilişim konusunda da önemli bir farklılığı meydana getirdik. Türkiye'nin organizasyonlardaki, daha doğrusu İslam ülkelerinin, İslam toplumunun organizasyonlardaki yetkinliğini artırmak amacıyla bütün bilişim altyapısına ilişkin çözümleri zamanlama, skorlamadan canlı yayına kadar tüm aşamaları yerli çözüm ortaklarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Böylece hem bakanlığımızın hem ülkemizin hem de tabii ki İslam dünyasının bu anlamda ki yetkinliğini, kabiliyetini arttıracak bir çalışmayı da bu oyunlar vesilesiyle hayata geçirmiş olacağız. Onun da mutluluğu ve gururunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Değerli katılımcılar, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini ilerletmek için İslami dayanışma oyunlarının sağladığı fırsatları gerçekten de iyi değerlendirmeliyiz. Alandaki tecrübelerimizi paylaşarak birbirimizi daha iyiye, daha güzele ulaşmak için teşvik ediyor olmalıyız. Artık İslam ülkelerinin spor dünyasında gerçekten de bir hedefi olması ve bu hedefe, saygınlığa hep beraber ulaşmak için de
çalışıyor olmamız gerekmekte. Türkiye olarak son 20 yılda işte Konya'da ziyaret ettiğiniz tesislerde olduğu gibi tesisleşme hamlemizi büyük ölçüde tamamladık. Avrupa'nın en iyi tesislerine hem konaklama bağlamında hem spor tesisler bağlamında sahip olduğumuzu ifade edebilirim. Gerçekten de bu 20 yılda tesisler bağlamında, altyapı bağlamında, sporun geliştirilmesi bağlamında, sporcuya verilen değer bağlamında Türkiye çıtayı yükseltti. Olimpiyatlardaki durumumuz da, aldığımız madalya sayısı da bizim Cumhuriyet tarihinde aldığımız en yüksek madalya sayısı. Bu da bizi memnun etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sporda hem tesisleşmeye hız kazandırdık hem de uluslararası nitelikte organizasyon yapabilecek kabiliyete sahip olduk. Bu spor yatırımlarımız sayesinde daha önce de bildiğiniz gibi birçok uluslararası organizasyonu başarıyla gerçekleştiriyoruz. Branş bazında, çoklu sporlar bazında çok sayıda organizasyonu işte açılışına yetişemediğimiz, kapanışını takip etmekten yorulduğumuz çok sayıda organizasyonu ülkemiz gerçekleştiriyor. Daha önce de Akdeniz oyunlarını, üniversitede, Avrupa Gençlik Oyunları Festivali'ni, Diflimbik Olimpiyatları gibi çoklu organizasyonlarda başarıyla gerçekleştirdik. İslami Dayanışma Oyunları'nın 5.sine de ev sahipliği yapmaktan dolayı sizleri ve değerli sporcularımızı ülkemizde ve Konya'mızda ağırlamaktan dolayı da bütün imkanlarımızı seferber edeceğimizden emin olunuz. Bunun için de genel koordinatörümüz, başta İSSF ailesi ve büyük şehrimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza işbirliği içinde çalışmayı da sürdüreceğiz. Bu haftada genel koordinatörlüğümüzü yine Denetleme ve Koordinasyon Komitesi oyunların yürütümüyle ilgili ziyaret etti ve genel koordinatörlüğümüz ev sahipliği ile oyunların yürütümüne ilişkin tüm bilgi paylaşımını gerçekleştirdi. Böylece Türkiye'nin ve Konya'nın özellikle tesisler anlamında oyunlara ne kadar hazır olduğunu sizler de ilk kez yerinde görmüş oldunuz. Sizleri Konya'mızda ağırlamaktan büyük bir onur duyduk. Ümit ediyorum ki buradan güzel hatıralarla ayrılacaksınız ve Haziran ayında sizinle tekrar bu hoşgörü diyarında buluşacağız. Desteğiniz bizim için çok önemli. Biz birlikte güçlüyüz. Değerlendirmelerinize önem veriyoruz. Bu toplantıda da yine sizlerin değerlendirmelerine göre yol haritamızı gözden geçireceğiz. Öneri ve görüşlerinizle titizlikle hayata geçireceğiz, uygulamaya koyacağız. Bu önemli organizasyon sayesinde ülkelerimiz arasında işbirliği ve kardeşliği bir kez daha dünya kamuoyuna da göstermiş olacağız diye düşünüyorum. Umuyorum ki hoşgörü diyarı Konya'da sizler ve sporcular için daima güzel anılarla yad edeceğiniz bir tecrübeyi birlikte yaşayacağız. Ben toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle toplantının düzenlenmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, buraya kadar gelip katkı veren siz değerli misafirlerimize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bien, Excellence, Professeur Halis Yunus, ministre adjoint des Sports, de la Jeunesse et des Sports de la Turquie, coordinateur général de l'organisation des Jeux, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les membres de la commission de supervision et de coordination, Mesdames et Messieurs les chefs de mission présents dans cette salle, chers invités, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur pour moi d'être là pour dire quelques mots à propos de notre mission ici. Mais avant tout, je voudrais vous transmettre les vives salutations de notre président, Son Altesse Royale Abdulaziz Turki Al Faisal, qui aurait voulu être avec nous ici, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'a pas pu nous rejoindre. En tout cas, il me charge de vous saluer chaleureusement et de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre. Et je voudrais d'entrée de jeu remercier la République de Turquie pour l'engagement pris afin que les Jeux se tiennent ici à Konya
et que les Jeux connaissent un franc succès, comme cela a été le cas à Bakou en 2017. Je voudrais également adresser mes remerciements à la municipalité de Konya qui nous accueille. J'ai été ici il y a à peu près 2 mois pour voir le niveau des infrastructures sportives que vos athlètes vont utiliser pendant les Jeux au mois d'août. J'ai été très satisfait de savoir que de belles infrastructures existent pour nous accueillir, pour accueillir nos sportifs. Et que la ville de Konya et le gouvernement de la Turquie ont tout mis en œuvre pour livrer à nos sportifs des infrastructures de niveau mondial. Et c'est pour moi l'occasion de demander au professeur Yunus de transmettre à son Excellence M. Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, la profonde gratitude de toute la grande famille de l'ISSF. Parce qu'un tel soutien, ce n'est pas tous les jours qu'on l'a, parce que ça demande aux pays organisateurs des moyens très importants. Nous sommes reconnaissants et nous souhaitons que nos remerciements puissent être transmis au chef de l'État de Turquie. Pour m'adresser maintenant au chef de mission, je vous souhaite la bienvenue à cette réunion. C'est une réunion très importante. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'importance de cette réunion puisque depuis que vous êtes arrivés, vous avez visité des infrastructures, vous avez visité des sites culturels, dont vous avez visité la ville de Konya, malgré la période hivernale qui ne permet pas toujours à nous autres qui venons d'Afrique de nous déployer convenablement. Mais je sais que chacun de vous a apprécié son séjour. Ce qui reste à faire, c'est que vous soyez attentifs à toutes les présentations qui seront faites ici. Parce que des mesures importantes ont été prises en faveur des pays qui participent. La solidarité se manifeste dans ce cadre-là. La Turquie est prête à soutenir chacun de nos pays pour que nos pays tous, les 57 membres, puissent participer aux Jeux de Konya. Et mon souhait, c'est que vous puissiez amener ici à ces Jeux vos meilleurs sportifs. Parce que notre événement est un événement de portée mondiale. Il est en concurrence avec d'autres événements aussi, au mois d'août. Il y a des Jeux qui se tiennent au mois d'août. Mais nous devons nous exposer au mieux pour que le monde voit les efforts que nous faisons pour construire cette solidarité indispensable à notre communauté de la Oumma islamique. Donc je vous souhaite bon séjour ici. Je vous souhaite de travailler avec beaucoup d'assiduité et qu'en rentrant chez vous, que vous ayez toutes les informations qui vont vous permettre de participer sans difficulté particulière. Et notre vœu, notre souhait le plus cher, c'est que nos 57 drapeaux soient levés au stade qui va accueillir la cérémonie d'ouverture. Je vous remercie pour votre attention. Dear guests, dear friends, welcome to Turkey, welcome to Konya. I would like to start our presentation with information about arrival and departure process. We do not have any extra vaccination procedures for your entry into Turkey. The testing procedures will be declared according to the conditions of coronavirus pandemic. Medicine imports will be coordinated with related ministries under World Anti-Doping Agency regulations. Each delegation should have travel and health insurances themselves, but emergency services will be provided by our organizing committee for all participants, free of charge, of course. You can find more information if you need about medical and insurance topics on page 36 and 37 in the chef de mission dossier. I would like to continue with financial matters. Our official currency is Turkish lira, but payments to organizing committee could be done by euro or US dollar too. There is no registration fee, and participation fee will be $50 per person per day for accommodation, boarding and local transport. At this point, I would like to point out that government of Turkey could provide support about participation fee as well as travel costs for limited participation for the countries in need.
as a value of solidarity, because we would like to see all our friends all together in our homeland and celebrate our games, the 5th edition of our games, all together with 56 active members. All firearms and ammunition should be checked at the entry point in Turkey and transferred in accordance with the legal procedures. If you are planning to participate into shooting competitions, you must fill out the related documents until June 27. You can contact the support and security departments from the indicated contacts, which can be found at Chef Demirci'nin dossier, for detailed information. We can continue with visa application system. The most important point about visa application is to make it earlier, of course. You should make your application at least 1 month before your trip. Organizing committee will provide invitation letters and other official documents in case of need for gratis visa. We have almost 85% of our members here in this meeting in Konya, so we have experienced altogether the process. So you know what are the difficulties, what we can be careful about during the games, during our trip for the games. Please be in close contact with our NOC services to avoid any problem. You can be sure that we will do our best to assist you for the visa procedures. If you have a valid visa until the end of games, you do not need any application. You can find more information on the website of Turkey Ministry of Foreign Affairs, which you can see here in the presentation, also in the Chef Demirci dossier. We also strongly recommend to check our electronic visa system, e-Visa Gov.tr, which have been used by some of you before this meeting. Now it's the turn for our accreditation system. We have a specialized web-based event management system which allows you continuous access to your data, the data provided by you. Here you can see important dates of the accreditation process. You can also find this table on page 59 of Chef Demirci dossier 2. As you know, the quantitative entries, the entries by number, have been completed until March 15. Now we will activate the system for long list, I mean entries by name, on 1st of April and inform all member NOCs via email. Please complete your process until the indicated deadline, which is 1st of June, and be sure that all mandatory information provided by you to avoid any problem. Once you have provided your data, we will check your data when you complete to submit your long list. If everything is okay, you will be informed via email, and then you should submit your short list until July 15. July 15 is the deadline for short list. Please feel free to contact our accreditation team, who are very experienced at this point, for any question. They will assist you for a proper delivery of submission during the usage of event management system. You can see the access code and zones. The numbers and colors on your accreditation cards will show your permission of access to related areas. And these accreditation cards will be used by all staff, volunteers, and all stakeholders who are part of the games. Our main accreditation center is located just 1 kilometer from Athletes Village. The accreditation center for VIP and ISSF family members will be located in related hotels in which they will stay. Media Accreditation Center, the Accreditation Center for Media Representatives will be located in Media Press Center in MPC, which is Selçuk, the youth center of Turkish Youth and Sport Ministry. I would like to say a few words about Athletes Village and catering issues. We will provide catering services for athletes and the technical staff in the village, competition menus,
and also in training facilities. VIP guests and media members, we also have separated lounge areas in venues and facilities. You can see some pictures of our Athletes Village. The university dormitories of Turkey Youth and Sport Ministry will be used as Athlete Village. According to your number of delegation, you will be provided by operational rooms beside the accommodation places. We are aiming to place maximum 2 persons to provide in one room to provide most comfortable and healthy conditions in the pandemic process for your delegations and for our guests. You can see the number of operational rooms here. You can also see this list on page 67 of Chef de Mission dossier. According to the size of your delegation, you will receive some numbers of Office of Head of Delegation, extra executive offices and medical rooms. You can see on the map the Athlete Village is only 16 kilometers from Konya Airport. So you will easily reach to both main accreditation center and Athletes Village after a short trip. As most of you will have long flights to reach to Konya, I think this is important to have an easy access from the airport to the main accreditation and then to Athletes Village. Head of delegations or their deputies will be able to start to stay in Athletes Village from July 21. So July 21 is the opening date of the Athletes Village for head of delegations and their deputies. Our village will be free of charge for all heads of delegations or their deputies until the official opening day, which is August 9. Now, I will share the steps of entrance process. They are listed here. Deposit payment is the first step. Then you get the accreditation card when you finish the payment of deposit. This step will be followed by check-in process. After the check-in process, the accommodation department officials will lead you to block official for the indicated operations and delivery of the room keys. During the departure from Athletes Village, here you can see the steps of departure. First, you should inform about your checkout at least 48 hours in advance from your departure time. Then we follow the indicated process and complete with the remaining financial issues. You can see official dates of Athletes Village here. This list also is on the Chef de Mission dossier. You can find it on page 72. The public opening on 20th of July, entrance of heads of delegation or their deputies 21 of July, opening for the athletes 31 of July, and then closing at 20th of August. But in case of need, of course, if some delegations will have to leave the Athletes Village after 20th of August, of course they will be our guests, because just after we have the closing ceremony on 18th of August, and maybe it can be difficult to find flights at that time, and if you will have to leave the Athletes Village after 20th of August, there will be no problem. Now you can see a list of offices located in the Athletes Village. There are more information about these offices on Unit 10 of Chef de Mission dossier. So we think about all kind of needs for the athletes, for technical staff, the other people in the delegation. We try to think about all kind of needs, and we want to solve all needs in the Athletes Village. Here are the service points in Athletes Village.
So now I would like to speak about accommodation for other guests and other stakeholders of the events. The ICC Family Hotel is planned as a Grand Millennium Hotel, and this hotel, which we stay now, will be reserved for our VIP guests. We will have the VIP accreditation center in both hotels for our guests and ISSF family members, and also we will have enough staff for the coordination of services in these hotels. The Media Hotel will be Hotel Ramada. The media members will stay in Ramada Hotel. If this is very close to Media Press Center, so it will be very easy for the media members to reach the Media Press Center to MPC from their accommodation. Sorry. For judge and referees, the Grand Konya Hotel is planned for accommodation point. It is very close to Athletes Village also. And Dedeman Hotel is another option also for our guests. Now we are going to share some information about transportation services. We will arrange the best frequency for the shuttles between Athletes Village and venues, as this is the most important part of transportation. There will be enough staff and volunteers to guide participants, to guide in each shuttle point. We will also place enough signals and directions to make everything clear and easier to understand. Also, separated transportation officers will be in charge for the transportation of ISSF family members, VIP guests, media members, and the judges and referees too. All participants can also use public transportation for free with their accreditation cards during the games. Opening and closing ceremonies are important parts of the games. So Konya Metropolitan Municipality Stadium will host these ceremonies with 42,000 seating capacities. We will make a detailed plan and guide all delegations carefully for these ceremonies. As you can see here, there will be some codes for all stakeholders, for all groups, for the shuttle services of opening and closing ceremonies. Here you can see a table that shows the distances and travel times between venues and accommodation facilities. As you can see, there is no big distance, so you will have easy and fast trips during the games. You will also receive an updated version in case of any change. In this slide we have a map demonstrating the official locations of the games. You can also find this map on page 125 at Şef Demir'in dosya. So as you can see here, the official locations are in a compact place and not so far from each other. Our health department will be in charge of all necessary health services. They will be on duty 24 hours for any kind of emergency. They will also collect enough samples in accordance with World Anti-Doping Agency code to keep our games clean and our athletes safe. There will be a coordination and operations center for health services. Please note that the emergency phone number in Turkey is 112. 112 is our emergency phone number, so you can call this number 24 hours a day for any kind of emergency health situation. We will also have a unit
inside the athletes village. Health and ambulance crew will be on duty both on competition and training facilities as well as in other official locations to protect our participants. As you can see on this page, there are various hospitals and clinics in city of Konya. Konya is a very strong city at this point in health infrastructure, also in bed capacity. So we hope we will have no problem on this topic. Organizing committee will also take care of anti-doping operations in accordance with ISSF regulations and World Anti-Doping Agency Code. We have enough experienced staff inside our National Anti-Doping Commission, and there will be enough stations with the necessary conditions for sample collections in the facilities. As you know, there are exceptions for therapeutic use of substance. We will also create a committee at this topic, therapeutic use exception committee, and they will be in charge at this topic. We need your attention to submit at least 30 days before the competition to therapeutic use exception committee, because some of the athletes, maybe they didn't use therapeutic use exception forms before. Maybe it will be the first time for some of our athletes that they will have to use these forms, and we need these 30 days in advance if they are using some substance for therapeutic use. Of course, there can be some extraordinary situation inside these 30 days to games, also during the games. The extraordinary situation, the emergency situations that happens will be evaluated and decided very fastly by the therapeutic use exception committee. You can also find the forms about therapeutic use exception in the website of WADA. In case of need, you can also contact our health directorate to assist you at this point. Here you can see the current coronavirus procedures. We will follow the developments on the pandemic conditions and will share the updated procedures before the second chef de mission meeting. In coordination with ISSF, we will plan the necessary actions for the protection of our athletes and all participants of the event for a safety and healthy delivery of our games. You can find more information in Unit 13 of Chef de Mission dossier about all health services and medical topics. According to conditions of coronavirus pandemic, we will update the situation of spectators. Then we will inform all ISSF members for ticketing operations. Now it seems that we will accept spectators to the venues with a certain number of capacity, and in that case the tickets will be sold both online and also in the competition areas. There are some informations about media services. Turkish Radio Television Association TRT will be the host broadcaster of the games, and they will provide live broadcast for opening and closing ceremonies, final competitions and medal ceremonies. TRT will also prepare 1 hour highlights for each day, and we will share the links of all broadcastings and highlights for free with all our members. We will also provide necessary conditions to deliver the links to all ISSF member countries from all continents. As you know, it is very important to promote our games in international media. Therefore, we ask for your cooperation in order to contact with respective media institutions in your countries, because
We want to deliver our games and our experience, our unity here to whole world, also with your support, with your contribution. Our main press center will be open from July 20 to August 20. We will provide best working conditions for media members, also in competition venues. A total of 100 media passes will be available for access into Athletes Village. Media accreditation will start on 1st of April and will be closed on May 27. Please inform your media people that the media accreditation will be the dates between April 1 and May 27. You can find also detailed information on page 154 to 158 for media services inside the dossier. There will be a special transportation plan for easy access of media people into facilities and Athletes Village from the media hotel. So we will provide all conditions for media members not to miss anything during the games and catch everything they want. Here you can see what we have in the main press center. It's the media accreditation center will be there, media working areas, press conference room, cafeteria, TRT, the host broadcaster working rooms, social area, ISSF media room, and organizing committee media room. Also, I would like to remind some points about protection of trademarks. In this page, you can see the brand protection rules. As you see, you are able to use logo on your official team kits, logo, mascot, and pictograms. They are all available for any kind of editorial use, and they are all not available for any kind of commercial use. So when we speak about the logo, mascot, and pictograms, also we would like to share the story behind the symbols. Now I would like to explain the details of our logo. As you see, the main form is a tulip. And with the two separated parts of this tulip, we symbolize the word brother, Ihwan in Arabic language, and also 21 as the original hosting year of the games. The crescent and the star also symbolize our glorious flag. Now is the turn to explain our mascot. Nowadays, we are operating an online survey for naming the mascot. In the first round, we have collected the proposals from our people, from public, and put the top 5 candidate names in final round. The name of the mascot will be determined by the public survey and will be announced by His Excellency Minister as a tradition in our previous editions of multi-sport games. We also operate the same procedures, and the people who are interested have decided the name of the mascot. The pictograms. As many of you know, the first settlement of humanity, Çatalhöyük, is located in Konya, in the region of Konya, and the people of Çatalhöyük is the main inspiration for our pictograms. You can see the pictograms together here. We would like to present our medals also. The back side contains the ISSF logo and the name of the games. On the front side, you may see the meran flower as a local pattern of Konya. Inside, there is Selçuk star with 8 corners, and the Selçuk state was a traditional Turkic Islamic state located in Anatolia, and the capital city was Konya. These 8 corners symbolize mercy, compassion, patience, discretion, generosity, loyalty, gratitude,
and truthfulness, according to Selçuk culture. The last element is ear of wheat, which represents city of Konya as granary of Turkey. Here is the participation certificates, which will be given to all participants with the signatures of His Excellency Minister and His Royal Highness Prince Abdulaziz, and also the winner certificates for medal, which will be given to medal winners. Now we are closing to the end of our presentation, so I would like to remind once again the key dates. These are the key dates, and this table is also located in page 10 and 11 of Chef de Mission dossier. So our next meeting will be on the days July 5 to 7. So in between July 5 to 7 we will have the second Chef de Mission meeting. But if you cannot wait until that time to visit Konya anytime, of course you will be our guest. You are always invited by us to city of Konya. So I hope we didn't take too much time, and this is the end of my presentation.